V Kerikeri je možné provozovat 40 nejrůznějších sportů. Tyhle 4 týdny, které je věnováno právě jenom prostě těm sportům a nejrůznějším aktivitám. To je taková pěkná tropická oblast, kde je spousta pláží. Obecně zélandské školy nejsou jenom o učení, memorování, testování, ale i hlavně o praxi. Vaše dítě tam není jenom jeden z dalších několik seti, ale prostě je tam o ně skvěle postaráno. Takže tam rovnou mají nějakého parťáka, který je tam se vším seznámí. A v pátek se čistě věnují tomu sportu, což je buď vlastně sailing, surfování, anebo jízda na koni. Právě sledujete záznam přednášky o studiu na středních školách na Novém Zélandu. V popisku videa najdete odkaz na celý záznam, kde se mimo jiné poslechnete 3 zélandské střední školy. A teď zpátky k videu. Kia ora, I'm Jessica and I'm from Kerikeri High School. I'm the director of international students. So I'm working actually for my school, and usually when I'm not on a marketing trip, I'm based at school every day. I am not sure how much I should say before I stop and... Jo, já jsem zapomněl, že to budeme překládat, pardon. A budeme to asi překládat, ne? Je to lepší? Jo, asi jo, pardon. I forgot me. A Jessica Teresi je tady vlastně ředitelkou pro ten mezinárodní program, což každá škola přijímá nebo která přijímá mezinárodní studenty. Zhruba jenom, abyste si udělali představu, je to většinou maximálně 10%, plus pak ještě mývají limity na každou národnost, to znamená, když by nějaká národnost převládala, tak už řeknou, že úplně ne, aby tam byl co největší mezinárodní mix a každá škola pak má vlastně svůj lidi, který stojí za tím mezinárodním programem a to něco zajišťují. Takže Jessica z té severní části Kerikeri. So before I go on, I just wanted to say I've talk about New Zealand for a moment. I first met Peter by email earlier this year, and we arranged to have a Zoom meeting. And so we were having a Zoom meeting, and I was going through all this explanation about where Kerikeri was in New Zealand, and you know, and he stopped me and he said, "Yeah, I know it very well. I lived there for a while," and he said, "Oh, I was doing some woofering." I'm not sure how you explain that. And I said, "Oh, who was that with?" And he said, "Oh, Andrea Thackway." And I said, "Oh, I know her." So that's how small our school is. And actually, she produced our promotional video, which you'll get a chance to see later in this presentation. Když jsme se s Jessicou vlastně poprvé seznámili, tak měli jsme nějaký online telefon a Jessica vlastně popisovala oblast Kerikeri, kde se nachází a tak dále. Já říkám, jo, já vím, že jsem tam nějakou dobu strávil a svět je tak malinký, že vlastně v té oblasti Bay of Islands, kdy jsem na Zélandu skončil první práci, tak jsem právě našel ten woofing, kde pracujete pro ubytování a stravu a bylo to u jedné paní, která měla nádherný dům přímo na pláži, což bylo jako velmi pěkný a pomáhal jsem tam s nějakými renovacemi a tak dále. A ta paní měla svoji videoprodukci a zjistili jsme, že vlastně video, který má Kerikeri, tak vlastně dělala i tahle paní, což v mém případě je 2016, takže nějaký 9 let zpátky a svět je malý, takhle. Oh, I've lost my map. Normally there's sorry, my presentation's missing its map, but normally there's a map here. Maybe it's my fault. Yeah. So Kerikeri's right up in the top of New Zealand, right up in the north. And it's about a 3.5-hour drive by car or about a 45-minute domestic flight from Auckland. Jo, Kerikeri se tady nachází v té úplně severní části severního ostrova, je to zhruba 3,5 hodiny autem. I always say we're in the, we are in the beautiful Bay of Islands. I always describe it as beautiful because it is. We're surrounded by a lot of ocean, so we have a lot of water sports, sailing, surfing, kayaking, stand-up paddleboarding, as well as a lot of nature for, you know, tramping, things like this. We really suit people that love an outdoor lifestyle and lots of sport. Oblast Bay of Islands, jak už název napovídá, tak je vlastně oblast, kde je strašně moc jako ostrovů a je to právě taková pěkná tropická oblast, kde je spousta pláží a tím, že se tam nachází vlastně oceán, tak je to skvělým místem pro nejrůznější, především právě ty vodní sporty, ať už kajaking, paddleboarding, skutery a podobně. Takže tohle je opravdu jedna z těch škol, kde se nabízejí skvělé možnosti pro outdoor activity. So this is our town. So Kerikeri has about 10,000 people. So it's a small town, but I always say it has everything that a teenager needs and wants.
We have lots of fitness gyms, sports complexes, movie theatres, cafes, shops. We just don't have a shopping mall. Kerikeri má 10 000 obyvatel a pro středoškoláky je tam absolutně všechno, co by mohli potřebovat. Různé obchůdky, kavárny a tak dále. Takže ideální. Jediné, co tam nejsou velká obchodní centrály, jinak tam je všechno. So this is a photo of our school, and in the top of the photo there you can see the ocean, and that just gives you an idea of how close we are to the ocean. Jo. Takže fotka školy a vzadu vidíte vlastně oceán, takže vidíte, že škola je velmi blízko vodě. And this is our school from another angle, a better angle, but just without the ocean in the background. Yeah. So now we've got the town in the background. You can kind of see how there's a lot of nature. We really believe in a balanced education, and we really encourage our international students, as well as, of course, our New Zealand students, to get involved in the 4 cornerstones of a balanced education, being academic, sporting, cultural, and leadership and service. We have about 1,600 students at our school, and usually about between 85 and 100 of them are international students. Our international students come from all around the world. Most of them are from Europe, a lesser amount from Latin America, and a lesser amount again from Asia. Kerikeri škola má 1600 studentů, z toho 85 je ze zahraničí, kteří jsou z celého světa, nebo aktuálně převážně z Evropy. A škola vlastně má velký důraz na balans vlastně té akademické stránky, tak i právě na ty stránky těch outdoorových aktivit, sportu, leadershipu a tak. Takže obecně zélandské školy nejsou jenom o učení, memorování, testování, ale i hlavně o praxi, uplatnění těch jednotlivých problematik v praxi a tak. So as well as you can just see the 3 senior year levels here, which you would roughly be 15 in year 11, 16 in year 12, or 17, 18, 19 in year 13. And you can see we have all the normal academic subjects, but also a great range of practical subjects, such as, you know, technology and drama and outdoor education. Tady můžete vidět přehled těch nejrůznějších předmětů, které je možné si vlastně zapsat. And this is just showing some of our practical subjects. Outdoor education, they're going on an overnight tramp up there in the right-hand photo. We've got hospitality, which is cooking, photography over here on the left at the bottom, as well as technology, music, lots of different exciting subjects to choose from. Jsou fotky některých z těch právě praktických předmětů, ať už pravo nahoře třeba to outdoor education, kde studenti vyloženě jdou do přírody, přespávají v přírodě, taky třeba po hospitality, což je tedy vaření, fotografie, hudba, věda, a i nahoře vidíte různé prostě manuální řemeslné práce. I've just done a quick thing about what's included in our program. So we are looking after your child as soon as they arrive in New Zealand. So we meet them at the Auckland International Airport, someone from our school, and help them transfer to the domestic terminal. They will take a domestic flight to Kerikeri, and in Kerikeri they're met by their host family and our homestay manager. So we're making sure we're looking after you from the moment you arrive, you set foot in New Zealand. We provide your student with a New Zealand SIM card, and so that they can immediately be in contact with everybody in New Zealand, and also in the Czech Republic. Just to note, you can keep your Czech Republic WhatsApp number, so you probably are going to be contacting your family that way, but it's just to make sure that you can immediately contact everybody in New Zealand, being maybe myself or your host family. Mm-hmm. All our subject fees are included. We do a trip to our sort of oldest place in New Zealand, which is the Waitangi Treaty Grounds, which won't seem
old to you. To us, it's very culturally and historically significant, but it's only 1840. If you're here in November, when our New Zealand students are doing their national exams, we will run a 4-week end-of-year program, which is lots of outside exciting activities like snorkeling in a marine reserve, kayaking to an island, paddleboarding, tramping, all sorts of different things. And also we'll organise all your graduation certificates and your formal reports if you need to convalidate or anything like that. Okay. Co všechno v tom programu je zahrnuto, jak jsem říkal, vesměs všechno, kromě akorát ty letenky, víz a toho našeho poplatku. Ale co je důležité právě zmínit, že, a je to výhoda těch zélandských škol, že nejsou až tak veliké, co se týče počtu mezinárodních studentů. To znamená, vaše dítě tam není jenom jeden z dalších několik setí, ale prostě je tam o ně skvěle postaráno. Takže i když budou na druhé straně světa, nemusíte se bát. Vaše dítě přiletí na Zéland, bude přímo vyzvednuto, dopraveno vlastně do hostitelské rodiny, kde bude bydlet. Rovnou i na místě dostane vlastně zélandskou SIM kartu, takže nejenom, že během toho pobytu je mobilní, ale i hned po příletu se s vámi může spojit, pokud už mezi tím nechytne třeba někde Wi-Fi. Ale každopádně po celou dobu má SIM kartu, což je dobrý. Na začátku je vlastně orientation, 3denní seznámení se s tím programem, s dalšími mezinárodními studenty a celkově v tom programu jsou pak i další aktivity, ať už je to právě návštěva místa, kde ten novodobý Zéland byl založen. A případně pokud byste pro svoji školu potřebovali jakýkoliv ověřený dokumenty, absolvované předměty a tak dále pro nějaké uznání, tak to taky není problém. A na konci roku, to je v tom tedy čtvrtletí, posledních několik týdnů už jsou věnované převážně různým aktivitám, sportům, ať už šnorchlování, tomu kajakingu, chození do té přírody, takže všechny i ty aktivity jsou vlastně v tom zahrnuty. Thank you. So this is just showing some pictures now of our 3-day orientation program. So the students do that when they first arrive. I think one of the really cool things about probably all our schools in New Zealand is during the orientation program you will meet a Kiwi buddy. And this is a New Zealand student that's the same age as you and is going to be in the same form class or home class as you. And they are a friendly face that you're going to see first thing in your first class each morning. They will introduce you to all their friends and kind of really teach you how school works. Jo. Tady je pár fotek z toho právě 3denního orientation, kde se studenti se vším seznámí. A co je velkou výhodou, že každý student má svého buddy, to znamená místního zélandského studenta, který je prostě pro ně ten nový kamarád, který jim tam všechno ukáže, představí, takže tam rovnou mají nějakého parťáka, který je tam se vším seznámí. Jo. A jinak pak ještě tady na začátku vlastně studenti absolvují test angličtiny na místě, aby se vlastně zjistila jejich úroveň pro to studium. This is just some more photos of a day out exploring the Bay of Islands that we do during our to je součástí vlastně toho orientation, už i zase různé aktivity v té přírodě a v tom okolí. And this is, I mentioned Waitangi Treaty Grounds, so this is where it's a very significant place for us in New Zealand. It's where the Europeans and the Māori signed their founding document of New Zealand, and we take every international student there. We feel it's very important that they visit. It's about a half an hour drive from our school. Tohle místo, které je zhruba půl hodiny autem od Kerikeri, tak to je vlastně místo, kde byly podepsány dokumenty, kde vznikl Nový Zéland a ten dokument byl podepsán spolu s těmi původními obyvateli Maori. So we encourage all our international students to get involved in as many clubs and activities as possible. We think it's a really great way for you to meet friends and feel really connected to our school. So we've just got some things here, such as some of our clubs are things like Kapahaka, which is a multicultural club. We have drama productions. We have an environmental club. We have debating clubs. We have Duke of Edinburgh Tramps.
The other really cool thing we do that's a really great way to feel part of our school is we have a senior school ball every year, which is like the prom in the United States. So another great way to meet friends. Takže ve škole je spousta různých klubů, aktivit, kde je určitě doporučeno, aby se studenti co nejvíce zapojili, ať už to jsou různé třeba divadlo nebo hudba, kapela a podobně. A zároveň škola pořádá vlastní ples, který je určitě taky velkým zážitkem pro studenty. And we also have over 40 different sports available at Kerikeri High School. And once again, we really encourage you to trial out for all the teams, do a new sport, try something different. Once again, it's just a great way to be involved in our school. We've got all the regular sports I think that you'd expect, such as, volleyball, basketball, hockey, football, rugby. You can give rugby a try. Here on the right-hand side is a very Kiwi one. And that is a mud run. So you're running through the mud over obstacles and you've got to go as fast as you can in your team. So that's what they're doing there. V Kerikeri je možné provozovat 40 nejrůznějších sportů. Tohle je určitě zase jeden z těch velkých rozdílů proti našemu školství, kde máme vlastně tu akademickou stránku oddělenou od těch koníčků a sportů, který už pak si provozujete sami po své ose, ale vlastně na tom Zélandě, tím, že tam je to zázemí, tak je možné přímo ty sporty vlastně provozovat v rámci výuky nebo po škole, tím, že ta škola funguje vlastně jakoby komunita. Takže veškerý sporty, který si dokážete pomalu představit. Sorry, and here's some more sports, more examples. So this is our end of year program. I mentioned this earlier. The New Zealand students in the month of November are doing their big national exams. And so while they're doing those, if you're there in term 4 and included in your tuition fee, we run a 4-week activity program for you. And so this year, for instance, we've got 75 international students that are going to be doing this program. We do all sorts of cool things like, as you can see, kayaking, art, cooking, tramping, snorkeling in a marine reserve. I think I've got more on the next page as well. Takže to jsou právě fotky z toho programu na konci akademického roku, kdy místní studenti skládají různé zkoušky a tak dále, které mezinárodní studenty ve většině případech neabsolvují, takže aby jenom neměli vlastně studenti volno, tak právě přímo pro ně zorganizovan tyhle 4 týdny, které je věnováno právě jenom prostě těm sportům a nejrůznějším aktivitám, což teda vypadá úplně skvěle. Jako za mě. So I think the unique thing about Kerikeri High School is that we offer 3 academic plus programs, and so the students they are sailing, surfing, and equestrian or horse riding. And students doing these programs study regular classes Mondays to Thursdays, and then every Friday they're out doing their program. Co ještě navíc Kerikeri nabízí, je, že má 3 akademie. To znamená, studenti těchto akademií tak mají klasickou výuku pondělí až čtvrtek a v pátek se čistě věnují tomu sportu, což je buď vlastně sailing, to znamená jachting, říkám to správně, jachting, surfování, anebo jízda na koni. Dotaz? Which classes do which? That's a 49er. So we have 29ers, 49ers, lasers, and RS fevers. Yeah. What do you sail? Oh, what sailing? What are you sailing? Oh, okay. So you're going to step up to a laser, probably. Well, yeah. So you've probably heard about us then, because we're world famous for our sailing. We're very proud of it. We've got one of our we had a gold medalist, Blair Chuk, who now is an America's Cup sailor, and so these are some of the other cool things that we get up to in our sailing academy. We also do a bit of windsurfing. If there isn't any wind, we might do a bit of wakeboarding. Parasailing.
And then these are actually our boats that we're normally sailing. So we have beginners right in all our Academic Plus programs. We have beginners right through to competitive athletes, and we have coaches that are able to coach at all levels. Co je dobrý zmínit, je, že vlastně ty programy jsou jak pro začátečníky, pro pokročilé, tak i vyloženě pro sportovce na těch vysokých úrovních. And the other cool thing we do in the Sailing Academy is once a semester we do a big 3-day, 2-night sail on keelboats, which are the big yachts. And we go, the students, it's 4 students and a coach per yacht, and they decide where they're going to sail and where they're going to anchor up, and they go sailing for 3 days, 2 nights, and just get to experience the whole Bay of Islands. Sleep on a boat. Studenti této akademie pak ještě mají možnost vlastně absolvovat třídenní trip, tedy 2 noci na lodi, kde spí, a právě ten trenér to nechává v roli právě těch studentů, aby se rozhodli o tom, jakou trasu pojedou, kde budou spát, a právě je přenechal získat ty cenné zkušenosti. Samozřejmě veškeré ty aktivity, které se nabízejí. So this is our Academic Plus equestrian program. So our riding school that runs the program is about 8 minutes drive from our school. They are show jumpers, but they practice natural horsemanship. But you can also go on farm treks, and once again it's beginners through to competitive riders. Někdo jezdí na koni tady? Okay. Yeah. So that's them. And then the surfing is at local beaches in Northland. And we are very lucky we're close to both coasts, so the surf is always up somewhere. A někdo surfuje tady? Někdo někdy surfoval? Surfuje? Případně. Možnost vyzkoušet? Na Zélandu se hodně surfuje. So all our international students live with local host families. And we have families that live right in the centre of Kerikeri, and it's very easy for the student to walk or ride a bicycle to school. And then we have some families that live rurally or out of town, and the student might catch the school bus to school. Studenti tady bydlí v místních hostitelských rodinách. Většina těch rodin se nachází v nějaké dochozí vzdálenosti do školy, případně v nějaké vzdálenosti, kam se dostanou lehce na kole. Případně pokud to jsou nějaké vzdálenější lokality, tak je možné naskočit na školní autobus. It's very common for the families to host 2 students. So you may have a host brother or sister from Italy or Japan or Brazil or wherever. Ve většině případech rodina hostí rovnou 2 mezinárodní studenty. Jo, nestane se to, že by byly 2 stejné národnosti v jedné rodině, takže vaše dítě může být zase s jiným mezinárodním studentem. So this is our team. So we all are employed full time and work our offices in the centre of the school. We're very easy for the students to access if they've got any questions, problems, need help in any way. We've had international students at our school for at least 26 years, so a long time. We're very experienced looking after international students. And the other thing is that we have to put your mind at rest, and do all schools in New Zealand do that have international students. We have we're contactable 24/7. So we all have to have a phone at our school that you can ring, or the student can ring any time of the day or night. And someone that you know that works at the school, so in our case, out of the 4 of us, someone will answer the phone. So you know that you're always being looked after. Jo, a tohle je tedy tým, který se stará o mezinárodní studenty, co je zase velkou výhodou, ten program už funguje 26 let, to znamená, už je i vidět, že mají veškeré detaily tak nějak vychytané, takže vše bez obav. A určitě další výhodou je to, že mají vlastně telefon k dispozici 24/7, na který mohou jak vaše děti zavolat, tak i samozřejmě vy, a vždycky je tam někdo, kdo ho prostě kdykoliv zvedne. This is just the QR code for our videos, if anyone wants to take that link.
více informací. And I think I'm pretty sure this is I've got a Perfect. goodbye slide now, I think. There you go. Okay. Yeah. So